Hey crafters, welcome to Mr. Moon Handmade Craft, crafted from heart, styled with moon. So நம்ம இன்னைக்கு பொங்கல் விஷ் கார்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு தேவையான திங்ஸ் பேப்பர், பெயிண்ட்ஸ், க்ளூ, வாட்டர் கலர் அண்ட் டிஷ்யூ பேப்பர். ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கார்டு எடுத்து கார்டுக்கான மெசேஜ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் இன்னைக்கு கார்டில் எழுத போகிற மெசேஜ் பொங்கல் பாய்ல்ட் பேஷண்ட் டெஸ்டட். ஸோ பொங்கல் எப்போ சீக்கிரமாக கொதிச்சு ரெடி ஆகும் அப்படின்னு நம்ம ஆர்வமாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறத நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா பிளாக் பென் யூஸ் பண்ணி இனிய தைப்பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு கார்டோட கீழே எழுதிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பென்சில் யூஸ் பண்ணி பொங்க பானையும் 2 கரும்பையும் சைடில் வரைஞ்சி எடுத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் கலர் யூஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் பெயிண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பிளாக் ரீஃபில் பென் யூஸ் பண்ணி அதை நான் அவுட்லைன் கொடுத்து எடுத்துக்கிறேன். அப்புறம் பொங்கல் பொங்கி வர்றது காட்டுறதுக்காக நான் டிஷ்யூ பேப்பரை சின்ன சின்ன பால்ஸாக ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதை க்ளூ போட்டு ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் உங்ககிட்ட டிஷ்யூ பேப்பர் இல்லைன்னா நீங்கள் காட்டன் பால்ஸ் இருக்கும்ல, ஸோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட பொங்கல் விஷ் கார்டு ரெடி ஆயிடுச்சு கிராஃப்டர்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹாப்பி பொங்கல்.